డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. సెక్యులర్ అనే పదానికి అర్థం తెలుసని అడుగుతా ఉన్నా. గుడికి పోయే వ్యక్తిని నువ్వు ఏ మతము అని అడుగుతా ఉన్నావు. ఏ మతము అని చెప్పకపోతే గుడిలోకి ఎంటర్ కాకూడదు అని అంటా ఉన్నావు. సెక్యులర్ దేశం అని చెప్పి చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసిన వ్యక్తి పరిస్థితి ఇదే అయితే ఇక ఆ దళితుల పరిస్థితి ఏమిటి? గుళ్ళలే పోగలుగుతారా? పోయే పరిస్థితి ఉందా? పోనిస్తారా? రానిస్తారా? ఏం చేస్తూ ఉండు? నిజంగా రాజకీయాల్లో మతం పేరుతో రాజకీయాలు చేయడం ఎంత దౌర్భాగ్యమో. నేను ఇదే బీజేపీ పార్టీని కూడా అడుగుతా ఉన్నా. బీజేపీ పార్టీ గొప్పగా చెప్పుకుంటుంది హిందూయిజానికి హిందూయిజానికి మేమే రిప్రజెంటేటివ్స్ను అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు బీజేపీ పార్టీ. నేను ఇదే బీజేపీ పార్టీని అడుగుతా ఉన్నా, మీ కళ్ళ ఎదుటే అయ్యా బీజేపీ పార్టీ మమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా, ఈరోజు మీ కళ్ళ ఎదుటే మీ ఎన్డీఏ కూటమిలో భాగంగా ఉన్న వ్యక్తే తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామి విశిష్టతను, తిరుపతి లడ్డు పేరు ప్రఖ్యాతలను, వెంకటేశ్వర స్వామి వైభవాన్ని దగ్గరుండి అబద్ధాలు చెబుతూ యానిమల్ ఫ్యాట్ వాడకపోయినా కూడా వాడినట్టుగా, లడ్డూలు తయారైనట్టుగా ఇన్ని ఆధారాలతో సహా రుజువు అవుతా ఉన్నా కూడా అబద్ధాలతో దుష్ప్రచారం చేసి తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని అపవిత్రం చేసిన ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎందుకు మీరు మందలించలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు మీరు వెనకేసుకొని వస్తూ ఉన్నారు? హిందూయిజంకు మీరే టార్చ్ బేరర్స్ అని చెప్పుకుంటారు. అంటే మీ వాళ్ళు ఏం చేసినా కానీ పర్వాలే, మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా తప్పే. ఇదెక్కడ హిందూయిజం? ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్న ఈ సో కాల్డ్ హిందూయిజానికి టార్చ్ బేరర్స్గా చెప్పుకుంటా ఉన్న వీళ్ళందరినీ కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. నిజంగా హిందూయిజం అంటే ఏమిటి అని అంటే మానవత్వం చూపేదే హిందూయిజం. మానవత్వం చూపలేని వాళ్ళు ఎవరూ కూడా నేను మంచి హిందువునని కూడా చెప్పుకునే కార్యక్రమం చేయలేరు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇప్పుడు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడే తప్పు చేస్తాడు, చంద్రబాబు నాయుడే సిట్టు వేస్తాడు. ఇది ఎక్కడి ధర్మమో నాకు అర్థం కావడంలో. ఆయన చెప్పు చేతుల్లో ఉన్న అధికారులతో సిట్ అంటాడు. నేను చెప్పినటువన్నీ కూడా నీకు ఆధారాలతో సహా చూపించా. వాళ్ళ ఈఓ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ నియామకం చేసిన ఈఓ అన్న మాటలు, జరిగిన వాస్తవాలు ఏమిటి అని చెప్పి కళ్ళకు కనిపించే విధంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉన్నా కూడా హిందూ ధర్మం మీద ఈ మాదిరిగా దుష్ప్రచారాలు చేస్తూ రాజకీయాల కోసం హిందూ ధర్మాన్ని వాడుకునే కుతంత్రాలు చేస్తూ ఈ మాదిరిగా రాజకీయాలు చేయడం కరెక్టేనా? ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాం.
నన్ను గుడికి పంపించినా పంపించకపోయినా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పాపాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల మీద పడకుండా ఉండేందుకు వైఎస్ఆర్సీపీని ప్రేమించే ప్రతి అభిమానికి చెప్తా ఉన్నా, రాష్ట్రం మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తా ఉన్నా, మీ నియోజకవర్గాలలో మీ ప్రాంతాల్లో మీ గ్రామాలలో మీరు అక్కడి గుళ్ళల్లోకి వెళ్ళి మీరు పూజలు చేయండి, దేవుణ్ణి అడగండి, దేవుణ్ణి ముక్కండి. చంద్రబాబు నాయుడు తప్పు చేశాడు, మేము కాదు తప్పు చేసింది. చంద్రబాబు నాయుడు తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని తగ్గించినాడు, తిరుమల తిరుపతి ప్రసాదాన్ని విశిష్టతను తగ్గించినాడు, కానీ మేం కాదు తప్పు చేసింది. ఆ దేవుని కోపం ఏదైనా ఉంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు వరకే పరిమితం కావాలి తప్ప రాష్ట్రం మీదకి రాకుండా పూజలు చేయమని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరుతా ఉన్నా. 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో కూడా మాట్లాడతాను. 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తే ఇంగ్లీష్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే పరిస్థితి కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒకసారి ఈ మాటలన్నీ కూడా జరిగినటువన్నీ కూడా జరగాల్సినటువన్నీ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్తా. Never in the history of Andhra Pradesh, probably never in the history of this country, probably, we have ever witnessed such a situation where you actually have a situation where if somebody were to, people have been barred from visiting temple. These are the notices given to ISRCP cadre, MLAs, corporators, sarpanches, MPTCs, ZPTCs, this kind of cadre. These are the various notices. Coming out from various districts. And you know what these notices say? They say, even though they are in Telugu, I would translate them into English for better understanding. The notices say that the ex-Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy is visiting Tirumala Tirupati Devasthanam, and that program does not have the approval of the government, and if any karyakarta participates in this program, cases would be booked on them. That is the gist of these notices. And such kind of notices were given to the YSRCP cadre, MLAs, everybody, corporators, by cops. I know the surprising factor is an ex-chief minister who has visited Tirumala Tirupati Devasthanam temple not once but several times before. Even before becoming the chief minister also, during the beginning of my Padayatra and also
during the end of my Padayatra, after concluding my 3,648 kilometers, 3,648 kilometers of my Padayatra, before I returned home, I walked all the way onto the top. And Chandrababu Naidu was the chief minister then. Several times in the past, we visited Tirumala Tirupati Devasthanam, even before I became the chief minister. And after I became the chief minister, every year, TTD invited me. And on their invitation, I had the opportunity to give clothes to Lord Venkateshwara Swami. Every year. And today, to divert the topic from the deeds that have been committed, from the faults that have been committed by Chandrababu Naidu, they have brought up another topic onto the forefront, barring people from entering the temple. In fact, I'd like to say I like everybody to notice these aspects. I like everybody to see these aspects. What happened during the so-called controversy on laddus? Tirumala Tirupati Devasthanam reputation has been lowered by Chandrababu Naidu. The pride of our laddus was diminished by Chandrababu Naidu. He intentionally planted a seed of doubt that the laddus were not good to eat, even though he knew very well that he was lying. I mean, if one were to just see the facts, what took place. See this, the concept of this procurement of material for preparation of laddus or preparation of prasadams is not new. This has been going on for decades. Tirumala Tirupati Devasthanam board is a very pristine board. You have people from all walks of life, from different states who are board members. In fact, to get a membership onto the board, you actually have recommendations from central ministers. You have recommendations from the neighboring state chief ministers. Such is the esteemness of this board. Such is the pristine of this board. And these board members work there in a very transparent manner, with the only intent to ensure that whatever they do it for the good of the temple. With that motto in mind, they work. And as far as these tenders are concerned, it's a routine process. Every 6 months, procurement of tender happens. Procurement of these materials to prepare the prasadams or laddus is a routine practice. The government does not get involved. It's an autonomous body. It's the board which takes the decisions. The conditions which are applicable for anybody to be participating in these tenders are also not new. They've been in existence also for decades. The quality of the material, what is asked for, is also been the same for decades. It's a routine process. And during the course of this routine process, which takes place every 6 months, e-tenders have been called for. And based on the e-tenders,
people who've quoted L1, people who've quoted the least, people who qualify, people who've participated, people who've quoted the least automatically gets the tender. And that is approved by the board. This is the normal routine practice. And just not, the process doesn't just stop there. The process is that after they get the tender, it's not just one company alone who once again is going to be participating for the whole of it. The other participants also get 35% of the quota if they were to match the price. So all these people supply ghee and these kind of materials whatsoever are required every 6 months during this course of the tendering process. The process just doesn't stop there. The process is, after they are qualified and given the work order, these people are supposed to supply material, and every tanker that they bring in should be accompanied by NABL approved lab certificates, reiterating the quality of the material that they brought in. It doesn't once again just stop there that they bringing in a certificate which is approved by NABL. After the tanker reaches TTD, Tirumala Tirupati Devasthanam, accompanied with this certificate, after that, the TTD conducts 3 tests. They conduct 3 tests for every tanker. Even if one test were to fail out of the 3, the material is rejected. The tanker is not permitted to go ahead. Forget about the commodities being used in the preparation of laddus or prasadams. It is not even permitted to enter. It is rejected. This is a robust practice which is in existence for decades. Even during the regime of Chandrababu Naidu also, 14 times during 2014 to 19, 14 to 15 times tankers were rejected and sent back. And during our regime, during 2019 to 24 also, 18 times the tankers were rejected and sent back. In fact, this is something to be boasting about, that such is the robust practice which is in prevalence. That even if somebody were to do some mischief, the tanker is not even permitted to enter the premises. It is rejected even before it goes that far. That is the practice in Tirumala Tirupati Devasthanam. Such is the robustness of the testing practice which is prevalent there. And we should be boasting about such practices. Rather than that, rather than boasting, what did Chandrababu Naidu do? What did this chief minister do? I will just play 3 clippings. What happened during the course, one should understand. 10 days have been called. 10 days, the material was supplied. On June 12th, the first material which is reached Tirupati was on June 12th. June 12th, by then Chief Minister, who was the Chief Minister by then? June 4th itself, the results came out. June 12th, it was Chandrababu Naidu's regime which was in prevalent. And the first container, the first tanker came on June 12th. June 12th, 21st, 25th, July 4th, whatever the tankers have come, they all passed through the tests. Good for everybody. They passed through all the 3 tests and then they were permitted to go in. Then again on July 6th and July 12th, 4 more tankers came in which did not pass the test conducted, which did not pass these 3 tests, which were 3 tests conducted on every tanker, and they were rejected. They were not permitted to go inside.
while this is the reality of the case, that the material was not even consumed, it was sent back because they have failed the test. What did Chandrababu Naidu do? On July 6th and July 12th, the 4 tankers which came in, which did not pass the test and which was sent back because they did not pass the test. This was reiterated by the Tirupati EO, who is an IAS officer posted by Chandrababu Naidu himself in his regime. And what did he say? See, these reports, which were rejected in 3 tests, which were rejected because they did not pass these 3 tests, were sent to NDDB, Gujarat. This NDDB Gujarat lab also came into the picture for the first time. Usually TTD does not, over the decades, never sent their sample all the way to Gujarat. Usually the samples are sent to CFTRI, which is Central Food Technological Research Institute, Mysore. But for some strange reason, first time, NDDB Gujarat was brought into the picture. Fine. On 6th and 12th, when these tankers came and when they were rejected, these samples were once again sent to NDDB. On July 17th, then July 23rd and 17th, they also received the results. While the tankers were never permitted to go inside, they were rejected. Now, while this is the reality that the tankers were not permitted to go in, the tankers were rejected, and a show cause notice was issued to the supplier that these tankers have been rejected and sent back, along with a show cause notice. While this is the reality, what happened during the course? On 23rd July itself, the EO of TTD confirmed this information to the media. I'll just play that tape. తర్వాత కొంతమంది ఇంప్రూవ్ చేశారు. ఆ శాంపుల్స్ లో అడల్టరేషన్ ఉందని తెలియదు. అడల్టరేషన్ ఏం అడల్టరేషన్ ఉందంటే వెజిటబుల్ ఫ్యాట్స్ అంటే వనస్పతి అంటాం కదా, వెజిటబుల్ బియర్ వనస్పతి తెలిసింది. ఆ సప్లైకి బ్లాక్ లిస్ట్ చేయడానికి షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ టెండర్ tankers కూడా 2 tankers ఉన్నాయి. ఆ 2 tankers కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. The EO on July 23rd itself categorically told very clearly that the samples did not pass the 3 tests. The samples were sent to NDDB, and these tankers were rejected. So that means the government was aware that the tankers have been rejected and the material was not consumed. In spite of this, on September 18th, that is 2 months later, Chandrababu Naidu makes an intentional statement misleading the facts. Now what does he say? దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఆదేశిస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. ఏది వీగు బదులు. This man, Chandrababu Naidu, knowing very well that the material has been rejected,
It did not even enter the premises of the TTD, yet this man carelessly, or rather intentionally, lies, spreads misinformation, says that this material was consumed and it had animal fat in it. Now, what happens after that? After September 18th, September 19th, the so-called confidential report from Gujarat, the NDDB report, the so-called confidential report from NDDB Gujarat is released from Telugu Desam Party office on September 19th. And even in that report, there is a disclaimer which clearly says that this report is not accurate. This report very clearly says that these are the S values, these are the standard values, and these are the deviations. However, these deviations could have taken place because of various factors such as these. That is the disclaimer. And in these disclaimers, they very clearly say that if at all the cow's milk is obtained from an exceptionally high feeding of pure vegetable oils, such as repressed oil, cotton, or palm oil, such deviation in S values could take place. If at all a sample is collected from cows suffering from serious underfeeding, also you will see deviations in S values. Also, you would find deviations if this milk is obtained from bovine milk other than cow's milk. And so on and so forth are the disclaimers which clearly say that these reasons could all be a part for the S value deviations. And Chandrababu Naidu, knowing very well, in spite of this report, in spite of these disclaimers, in spite of the fact, knowing very well that this, irrespective of all these things, because this ghee did not pass through the 3 tests, was not even permitted to enter the TTD premises, and it was not consumed. Knowing very well, yet September 18th, he makes a statement intentionally lying. September 19th, his Telugu Desam Party office releases this so-called confidential data, so-called confidential report from Telugu Desam Party's office. Then on September 20th, the TTD EO, once again a government official, IAS officer, appointed by Chandrababu Naidu himself as TTD EO, once again addresses the press. And what does he say in that press? No. In adultery, 4 tankers have been kept aside, and then they were kept aside so that they can be used when the reports come clear. But the reports unfortunately didn't come clear, and we rejected, we sent it. And then we stopped from that supply. So the EO very categorically, once again on 20th, says that these tankers were rejected and sent away. And they were not used. And on 22nd, the TTD EO himself also gives a letter, his report, his findings to the state government. This is the TTD EO signature down beneath. And in that report, what does he say? He says few important things. He says he was selected through e-tender, started supplying from 12th June. However, his 2 tankers on 6th July and 2 more tankers on 15th July were found to be of poor quality during physical verification.
Accordingly, all the 4 samples were sent to NDDB lab, Anand, Gujarat, confidentially, I repeat this word confidentially, confidentially for testing its quality. Confidentially. Then he further goes on to say, the adulterated cow ghee tanker supplied by the dairy was returned back and stopped further supplies. And a show cause notice was issued to them. So he once again reiterates his stand, reiterates and says the facts that these 4 tankers were rejected, they were not permitted to go inside, and they were not consumed. And yet, in spite of this, on September 22nd, once again, Chandrababu Naidu goes ahead and once again lies. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 4 ట్యాంకర్స్, అప్పటికే 4 ట్యాంకర్స్ వచ్చేసాయి, దాన్ని వాడారు. On September 22nd, he once again reiterates his lies and says that this impure ghee was consumed. Now, a chief minister intentionally deviates from facts, knowing very well that these are the facts, deviates from facts, intentionally lies. How is it fair? Bringing down the reputation of our temple, bringing down the reputation of Lord Venkateshwara Swami, bringing down the reputation of our prasadams, of our laddu prasadams. Is that permitted? Is that permitted? I ask the so-called BJP party, which actually boasts themselves as representatives of Hindutva, as representatives of Hindu religion. I ask BJP one serious question. If you're sincere, if you're truly representatives of Hinduism, would you support this? A chief minister intentionally lying, bringing down the reputation of Lord Venkateshwara Swami, bringing down the reputation of Venkateshwara Swami's prasadams, intentionally for political gains. If someone, just because they're part of NDA, if they are at liberty to spread these kind of lies, and yet BJP aware of all these facts, knowing very well that these are the facts, how can the BJP support such a person as Chandrababu Naidu without sending him to prison? If at all the Hindutva values they hold are dear and near and are sincere. If one intentionally brings down the reputation of the temple, how is it that the BJP is sitting silent? Worse, BJP joins the party bandwagon. BJP leaders from Hyderabad also come down to Tirupati. They once again try to deviate this topic from Laddu Prasadams to my declaration. I seriously ask, all these people I ask, repeatedly these people say, what is my religion? I tell all these people, you want to know my religion? It's not new. Everybody in Andhra Pradesh knows who I am. Everybody in Andhra Pradesh, everybody in this country everybody knows who I am. Everybody knows who my father is. Who is my father? Everybody also knows how many times I've been to Tirumala Tirupati Devasthanam.
My father gave, in every Brahmotsavu, my father was blessed with the opportunity to give, to present clothes to Lord Venkateshwara Swami, to the temple. 5 years in a row he was blessed with that opportunity. Even before I became the chief minister, several times I had visited Tirumala Tirupati Devasthanam. Even before I had started my Padayatra, I took Lord Venkateshwara Swami's blessings before I started my Padayatra also. And even after my Padayatra, the conclusion, I had actually walked all the way to the top of the mountain, taken his blessings before my Padayatra could conclude. And later I became the chief minister. And 5 years, every Brahmotsavu, I was blessed with the opportunity to present the clothes. Why is it that my religion was not questioned then? Why is it that my declaration was not a question then? I accompanied the Prime Minister. I accompanied all these people. The President. I accompanied the Chief Justices. I accompanied the Prime Minister. Why was it not a question then? I ask one simple question to everybody. In fact, this is the Constitution of India. According to the preamble, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This is the Constitution. And I say, what kind of country are we living in? That a person visiting the temple needs to disclose his religion before he is permitted to enter the temple. What kind of secularism is this? What kind of a secular country are we living in? I ask everybody. And if somebody were to ask what my religion is, I once again reiterate to everybody. In between the four walls in my house, I read the Bible. But when I go out of the house, I am a Hindu, I am a Muslim, I am also a Sikh. I practice their religion, I respect their religion. I am an Indian. Someone were to ask what my religion is, humanity is my religion. You want to have a declaration on that? Please go ahead and have that declaration as mine. Humanity is my religion. One should seriously start contemplating as to where they stand on secularism, what this country stands for. If someone like me who was served as a chief minister is given these kind of notices, someone like me who's visited Tirupati not once, but at least 10 times before, as a chief minister and before that as well, today for political reasons is being given these kind of notices. Barring somebody from entering the temple. What about the poor? What about the Dalits? Can they enter these temples? What kind of a message are we sending? What is BJP doing about it? Is this what they stand for? Right in front of their eyes, glaring evidence of Chandrababu Naidu misusing his power, bringing down the reputation of our temple, bringing down the reputation of our prasadams, intentionally lying for political gains. And yet,
that person is permitted to go scot-free. BJP does not do anything about it, and yet they say they are representatives of Hindutva. Hindutva stands for humanity. This is the first thing what anybody should understand. I think I rest my case here. Sir, declaration ఇవ్వాల్సి వస్తుందని వెళ్ళలేక తీసుకెళ్ళకి లేకపోతే ఇతను దాడి జరుగుతుందని ఈ మాదిరిగా అందరికీ నోటీసులు ఇచ్చి ఈ మాదిరిగా నోటీసులలో వాళ్ళు రాసినది కూడా నేను చదివి వినిపించా కదమ్మా. ఏమని రాసినారు ఈ నోటీసులో? వాళ్ళు రాసినది 27/9/24 తేదీన రాజశ్రీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరుమల తిరుపతి సందర్శన ఉన్నందున సదరు కార్యక్రమానికి అనుమతి లేనందున మీ ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలతో మరియు మీ సొంత వాహనాలతో బయలుదేరి తిరుపతికి చేరుకొని వారు నిర్వహించే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని సమాచారం. కావున అనుమతి లేని పైన తెలిపిన కార్యక్రమం యందు పాల్గొనటం చట్టరీత్యా వ్యతిరేకమని తెలియచేస్తూ ఇస్తున్న నోటీసు. This is what these notices are. Now you tell me. ఒకవైపున మా వాళ్ళందరినీ ఈ మాదిరిగా అందరికీ నోటీసులు ఇస్తున్నారు, చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమం కింద కేసులు పెడతామని అంటున్నారు, చట్ట వ్యతిరేక పని చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమం అని చెప్తా ఉన్నారు. మరోవైపున పక్క రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీ వాళ్ళని కూడా అక్కడ పిలుచుకొని వచ్చి వాళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్గా గొడవలు క్రియేట్ చేయడం కోసం, రిలీజియస్గా ఒక టాపిక్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు టాపిక్ డైవర్ట్ చేసేందుకు డిక్లరేషన్ అనే టాపిక్ ద్వారా రాజకీయంగా టాపిక్ డైవర్ట్ చేసేందుకు, గొడవలు క్రియేట్ చేసేందుకు పక్క రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీ వాళ్ళని పిలిపిస్తాడు, వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళని ఎవరిని రాకుండా చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు, పోలీసులను మోహరిస్తూ ఉన్నాడు. నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఈ టాపిక్ డైవర్ట్ అయ్యేట్టుగా చెయ్యడం ఇష్టం లేక, వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రేమించే వ్యక్తిగా, గౌరవించే వ్యక్తిగా టాపిక్ డైవర్ట్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో తిరుమల తిరుపతి లడ్డును చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకంగా అగౌరవపరిచినాడు, తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకంగా అబద్ధాలతో అవమానించి అగౌరవపరిచాడో, ఆ చేసిన ఆ తప్పు సాక్ష్య ఆధారాలతో సహా బయటికి కనిపిస్తూ ఉన్న ఈ సత్యం బయటికి రావాలి. చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన ఈ పాపం కడగబడాలి. ఈ పాపం రాష్ట్ర ప్రజల మీదకి రాకూడదు. పాపము చేసిన చంద్రబాబు మీద మీ దగ్గరే కట్టడి కావాలి. దానికోసం టాపిక్ డైవర్ట్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతో నా పర్యటనను పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానించే వాళ్ళే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా, రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు కోరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా, అందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, మీ ప్రాంతాలలో, మీ నియోజకవర్గాలలో, మీ గ్రామాలలో, మీ గుళ్ళల్లో పూజలు చేయించండి. చంద్రబాబు చేసిన ఈ పాపం వల్ల వెంకటేశ్వర స్వామి కోపం వచ్చి రాష్ట్రం మీద చూపించుకోకుండా ఆ కోపం కేవలం చంద్రబాబు మీదకి మాత్రమే చూపించే విధంగా పూజలు చేయండి అని కూడా అందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా. సార్, ఇప్పుడు ఎందుకనంటే జరిగినది ఘోర అపచారం. వెంకటేశ్వర స్వామిని పలచన చేస్తూ, వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని లోకువ చేస్తూ, జరగనది జరిగినట్టుగా, అనిమల్ ఫ్యాట్ వాడనిది వాడినట్టుగా, ఆ లడ్డూలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినట్టుగా ఘోరమైన అపఖ్యాతి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి ఆపాదిస్తూ ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు అబద్ధాలు ఆడుతూ
ఇంతటి ఘోరం చేసిన వ్యక్తి ఈ పాపం కడగబడాలి. దానికోసం నేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేను గుడులకు పోకపోయినా పర్వాలా, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మారుమూల ఉన్న గుళ్ళల్లో కూడా పూజలు నిర్వహించమని చెప్పి అందరికీ కొడతా ఉన్న ప్రజలకు, వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులకు అందరికీ కూడా ఆ పాపం వెంకటేశ్వర స్వామి కోపం రాష్ట్రం మీద, రాష్ట్ర ప్రజల మీదకి రాకుండా కేవలం పాపం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు వద్దనే అది కట్టడయ్యేట్టుగా దీనికోసం సార్ చంద్రబాబు కుట్ర చేశారు మీకు వ్యతిరేకంగా, మిమ్మల్ని డిఫేమ్ చేయడానికని మీరు ప్రధానమంత్రి గారికి లెటర్ రాశారు. దాదాపు లాస్ట్ శుక్రవారం రాశారు. ఇప్పటి వరకు ఏం రెస్పాండ్ కాలేదు. ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ ఒక పెద్ద పుణ్యక్షేత్రంలో ఒక మతపరమైన విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా చూస్తారు? అందుకే చెప్తా ఉన్నాను కదా, బీజేపీ వాళ్ళకు నిజంగా హిందుత్వం అనే దాని మీద నిజంగా వాళ్ళు టార్చ్ బేరర్స్ అని చెప్పుకునే నైతిక హక్కు నిజంగా వాళ్ళకు ఉంటే, వాళ్ళలో సిన్సియారిటీగానే ఉంటే, ఇంత ఘోరం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడును రిప్రమాండ్ చేయకుండా, ఇంత తెలిసి అబద్ధాలు ఆడుతూ తిరుపతి పేరు ప్రఖ్యాతలను మంటగలిపిన ఈ వ్యక్తిని చూస్తూ వాళ్ళు ఎలా ఊరుకుంటున్నారు అని వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్నా. వాళ్ళల్లో నిజంగానే హిందుత్వం మీద వాల్యూస్ ఉంటే, సిన్సియారిటీ ఉంటే ఇలాంటి వ్యక్తిని తిట్టాలి, బహిర్గతంగా తిట్టాలి. ఇలాంటి తప్పులు చేయడం అన్యాయము, ధర్మం కాదు అని చెప్పి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి, గడ్డి పెట్టాలి. కానీ అలాంటివి ఏవీ చేయకుండా, చేసినవాడు మనవాడు కాబట్టి వాడు ఏం చేసినా కానీ పర్వాలేదు అని చెప్పి వాళ్ళు వదిలేస్తే ఏ రకమైన మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉన్నారు? హిందుత్వానికి వీళ్ళు ప్రతినిధులా? ఏ రకమైన మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉన్నారు? ఇంతకుముందే చెప్పే కదా దుర్గా, అసలు సిట్ అనేది ఏమిటి? కళ్ళు ఎదుటే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు. ఆయనే తప్పు చేస్తాడు, ఆయన చేతుల్లో ఉన్న అధికారులతో సిట్టేస్తాడు. అది ఏ రకంగా ఆ సిట్టు వల్ల న్యాయం జరుగుతుంది? కంటికి కనపడతా ఉన్న సత్యాలు ఇవన్నీ కూడా, తప్పు చేసినాడని కనిపిస్తూ ఉన్న సత్యాలు కూడా. ఇవన్నీ నేను చెప్పినటువన్నీ కూడా వాళ్ళ ఈవో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు కానీ, వాళ్ళ ఈవో ఇచ్చిన వాళ్ళ రిపోర్టు కానీ, ఇవన్నీ ఏంటివి? కళ్ళ ఎదుటే కనిపిస్తూ ఉన్న సాక్ష్యాలు. ఇంకా సిట్ ఏంది, ఇంకోటి ఏంది, మన్నేంది? కంటికి కనపడడం లేదా? చంద్రబాబు నాయుడు అబద్ధం అన్నట్టు, చంద్రబాబు నాయుడు అన్యాయం చేసినట్టు. చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, ఇలాంటి ఘోరమైన తప్పులు చేయకుండా తిట్టుబడాలి. మతాన్ని, దేవుడిని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొని రాకూడదు అన్న బుద్ధి జ్ఞానం చంద్రబాబు నాయుడుకు పడాలి. అది సుప్రీంకోర్టుల దగ్గర నుంచి పడాలి, ప్రధానమంత్రుల దగ్గర నుంచి పడాలి. అప్పుడే ఈ మనిషిలో జ్ఞానోదయం చెంది కొద్దో గొప్ప మార్పు వచ్చి ఈ మాదిరిగా మన గుడులను, మన పరువును, మన ప్రతిష్టను, మన ప్రసాదాన్ని మనమంతట మనమే పెంచుకోవాల్సింది పోయి, గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సింది పోయి, ప్రసిద్ధి ఇంకా పెంచాల్సింది పోయి, మనమంతట మనమే మన గుడిని, మన ప్రసాదాన్ని, మన ప్రతిష్టను మనమే ప్రపంచానికి పలచన చేసి చూపించుకుంటా ఉన్నాం. ఇదెక్కడ హిందుత్వం అండి? ఇదెక్కడ హిందూయిజం అండి? హిందూయిజం అంటే ఇదే, మన దేవుని మనం తగ్గించుకోవడం, మనమంతకు మన లడ్డూ గురించి తప్పుడు ప్రచారాలు మనం చేయడం, రాజకీయ లబ్ధి కోసం మనమే అబద్ధాలు ఆడడం. ఇదెక్కడ హిందూయిజం అండి? సార్, మీ ప్రభుత్వ హయాంలో పనిచేస్తున్న సుబ్బారెడ్డి గారిని Men, cleaning dishes, changing diapers, sharing housework. You can blame the pandemic or give it all the credit. But the point is,
our society is progressing, and I'm truly delighted. Wrong for the right kind of man. तुम नारी हो, लचीली कमर, नाजुक कंधे। हम क्या है दुनिया को दिखाएं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के साथ जीन को हासिल कर जाएं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अपने अंदर की ताकत जगाओ। That was the Karnataka minister claiming that this is hypocrisy on BJP's part. We are now joined by Tejasvi Surya, needs no introduction, Member of Parliament of the Bharatiya Janata Party. Tejasvi, first of all, thank you for speaking to Times Now. I want to start by asking you what you've written in your letter. You've said that the Congress is trapping Kannadigas with Tipu Light Farman. In the letter that you've written to the Chief Minister, you're saying that Congress is trapping Kannadigas with a Hyder Ali Light Farman. Good evening. Thank you so much for giving me this opportunity to air views on such an important subject. The Chief Minister on odd days proclaims himself to be a self-declared champion of Kannada and Kannada culture. He even considers a very ill-thought-out move to mandate reservation of certain hiring by companies in Bengaluru to hire only Kannada population, so much so that it triggered a sense of anxiety amongst many investors and industrialists, only for the government to withdraw the same notification. On the even days, the Chief Minister also proposes firmans of this kind where he tries to impose the Urdu language on everybody in Karnataka, and all Anganwadi teachers in Karnataka, makes it a eligibility criteria for you to apply, to be eligible to apply to be an Anganwadi teacher. My question to the Honorable Chief Minister is very simple. How many children in Karnataka need Urdu as a primary means of instruction at the Anganwadi level, that you are requiring, making this requirement that Anganwadi teachers must profess knowledge of Urdu? Now that we all know that majority of the students in Karnataka or children in Karnataka do not want or are not native Urdu speakers. Okay. What is the logic behind this kind of a requirement? Is this not blatant appeasement politics? This is primarily the question. On one hand, you claim yourself to be a champion of Kannada and Kannada culture. You give free rights to hooligans